Maya putro mahamayo. Maya putro mahamayo. Yama gopala veshadri. Yama gopala veshadri. Vishaitana povaha. Vishaitana povaha. Prayaschauraito bahu. Prayaschauraito bahu. Maya putro mahamayo. Maya putro mahamayo. Gopala veshadri. Yama gopala veshadri. Vishaitana povaha. Vishaitana povaha. Chaito bahu. Prayaschauraito bahu. Mataji. Maya putro mahamayo. Yama gopala veshadri. Vishaitana povaha. Vishaitana povaha. Prayaschauraito bahu. Translation. A powerful magician named Bhemo, son of the demon Maya, then appeared on the scene in the guise of a cover boy. Pretending to join the game as a chief, he proceeded to steal most of the cover boys who were acting as sheep. Песня 10, глава 37, стих 28. Перевод. Могущественный колдун по имени Вьома, сын демона Майи, приняв облик пастушка, появился в том месте. Он сделал вид, будто играет вора, и унес почти всех пастушков, которым выпало играть овец. Here it is written Maya, but it is not Maya, it is Maya. Translation, it is written Maya, but it is not Maya, it is Maya. В переводе написано Майя, но это не Майя, это Моя. Demon Maya. Моя. Это демона зовут Моя. На самом деле, не Майя. So next, 29. Giri daryam vinikhyapya nitam mahasuraha shilaya pidade daram chatu pancha vasesita. Gradually, the great demon abducted more and more of the cowherd boys and cast them into a mountain cave, which he sealed, shut with a boulder. Finally, only 4 or 5 boys acting as sheep remained in the game. Стих 29, перевод. Одного за другим могучий демон похищал пастушков и перетаскивал их в пещеру, вход в которую он завалил огромным камнем. Под конец в игре осталось всего 4 или 5 мальчиков, играющих овец. Next. Thirty. Tasya tat karma vigyaya Krishna sarananda satam Gopanayantam jagra Vikram Hari Iva Jasa. Lord Krishna, who shelters all saintly devotees, understood perfectly well what Bhemasura was doing. Just as a lion grabs a wolf, Krishna forcefully seized the demon as he was taking away more coward boys. Стих 30, перевод. Господь Кришна, защищающий всех чистых преданных, отлично понимал, что творит Бьемасура. Словно лев, который бросается на волка, Господь Кришна схватил демона, когда тот пытался увести оставшихся пастушков. Sloka 31. Saniyam rupam astaya girindra sadrasam bali icham
विमुक्तुम आत्मानं नासक नासक्नोद ग्रह अनुग्रहणातुरः. The demon changed into his original form as big and powerful as a great mountain, but try as he might to free himself, he could not do so, having lost his strength from being held in the Lord's tight grip. Стих 31 перевод. Демон принял свой изначальный облик. Он был огромным и могучим, как великая гора, но как он ни старался, ему не удавалось высвободиться, так как все силы покинули его, сжатого в крепких руках Господа. Next, text 32. Tam nigrayachato durbhyam patayita mahitale pasyatam divi kevanam pasumaram amarayat. Lord Achyuta closed Bhyamasura between his arms and threw him to the ground. Then while the demigods in heaven looked on, Krishna killed him in the same way that one kills a sacrificial animal. Стих 32 перевод. Господь Ачьюта стиснул в руках Йомасуру, а затем поверг его на землю. В глазах у полубогов, наблюдавших за ним с райских планет, Кришна убил его, словно тот был жертвенным животным. 33. Guhapidanam nirvidya gopan nihasaraya nisaraya krichrataha tuyamana surair gopai pravivesa sogokulam. Krishna then smashed the boulder blocking the cave's entrance and led the trapped coward boys to safety. Thereafter, as the demigods and coward boys sang his glories, he returned to his coward village Gokula. Стих 33 перевод. Затем Кришна разбил вдребезги валун, заграждавший вход в пещеру, и освободил своих друзей-пастушков. После этого, прославляемый пастушками и полубогами, Господь вернулся в свою деревню Гокулу. One line purport is here. Before 33, 32 purport is there, 33 no purport. In 32 sloka purport is, the acharyas inform us that sacrificial animals were killed by means of strangulation. Purport of 32. Комментарий 32 стиху. Ачарьи сообщают нам, что во время жертвоприношений животных убивали посредством удушения. Then finish this chapter. Thus I had the purpose of the humble servants of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 37th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Killing of the Demons, Kasi and Dev. После 33 стиха так заканчивается комментарий смиренных слуг его божественной милости Gaday Чернаравинды Бхактивиданты Свами Прабхупады в 37 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Смерть демонов Кеши и Вьомы». So, very little commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. Bhyamasura stole almost all of the coward boys acting as sheep. Дальше комментарий Вишванатха Чакраварти Такура к 38 тексту. Ямасура
Ямасура украл почти всех пастушков, игравших роль овец. Next, finally only 4 or 5 boys playing sheep were left. 29 стиху. В конце концов осталось всего 4 или 5 мальчика, которые играли роль овец. Next, Krishna caught Bhimasura just as a lion attacks a wolf. Следующее. Кришна схватил Ямасуру, подобно тому, как лев хватает волка. Then, text 32 commentary, Krishna killed Bhimasura in the same manner in which a sacrificial animal is slaughtered, pasumaram, namely by suffocation through strangulation, just as Bhimasura had tried to kill the coward boys by suffocation when he locked them in a cave. Комментарий к 32 тексту. Кришна убил Ямасуру таким же способом, как убивают жертвенных животных, а именно посредством удушения. Это было подобно тому, как Ямасура пытался убить пастушков удушением, когда он запер их в пещере. Here, Krishna is killing the demons, but actually, as Krishna, he did not kill any demons. Итак, здесь Кришна убил демонов, убивает демонов, однако на самом деле, как Кришна, он не убивал никаких демонов. So, the Narayana, who is within Krishna, actually he killed the demons. Нараян, находящийся внутри Кришны, на самом деле он убивал демонов. Krishna appeared in his Swayamrupa form to give pleasure to his bhakta. Кришна явился в своей форме, называемой своей рукой, чтобы доставлять удовольствие бхактам. So his chief activity is to give pleasure to sadhus. Главное его занятие – это радовать саду. Krishna ଯଦିଓ ଅସୁରମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅସୁର ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ରୂପର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାରାୟଣ ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। Therefore Krishna did lila first time in Vrindavan to give pleasure to all the jivas, all the devotees. Кришна проводил свои лилы, развлечения в Вриндаване, чтобы доставлять удовольствие всем дживам, всем преданным. So, the jiva, they should develop loving relationship with Krishna. Дживы должны развивать любовные отношения с Кришной. Krishna actually wants this. На самом деле Кришна хочет этого. He wants that all the jiva should develop relationship with him with love. Он хочет, чтобы все дживы развивали отношения с ним посредством любви. Krishna ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନା,
First Krishna is saying in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhana. He delivers the sadhus. Кришна сначала говорит в Бхагавадгите, паритраная садхана, садхана. Он приносит избавление садху. So first he said the Paritranaya sadhana. That means he gives pleasure to the sadhus, Он сначала devotees. сказал паритраная садхана, это означает, что он доставляет удовольствие садху, преданным. And the devotees, they develop loving relationship with Krishna. И у преданных развиваются любовные отношения с Кришной. So, Krishna in Kali Yuga appeared here as Chaitanya Mahaprabhu in order to distribute that love to one another. В Кали-югу Кришна явился сюда в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы раздавать эту любовь всем и каждому. He said in Chaitanya Charitamrita, Yuga Dharma Pravartana Hoyam Sahite Amabina Ananare Braja Premadite. Yuga Dharma Pravartana Hoyam Sahite. The Yuga Dharma can be established by any part, expansion or any plenary portions of Krishna. But no one can give the love of Krishna to the devotees unless Krishna himself will come. Читание Чаритамрити Кришна говорит, что юга-дхарму могут становить его части, его экспансии, его полной экспансии, полное проявление. Но никто не способен Браджа Прему давать его преданным, если только сам Кришна не придет. So Krishna, he appeared here as Chaitanya Mahaprabhu, assuming the mood and complexion of Srimati Radharani, and he was distributing the love to one another. Так Кришна явился сюда в образе Чайтаньи Махапрабху, переняв настроение и цвет тела Шримати Радхарани, чтобы раздавать эту любовь всем и каждому. Therefore, he was considered as a very merciful, magnanimous, munificent incarnation. Поэтому он считается очень милостивым, очень щедрым, очень великодушным воплощением Бога. So in Bharatavarsha, in India, Chaitanya Mahaprabhu, he preached this pure Vaishnava dharma. Чайтанья Махапрабху в Бхаратаварше в Индии проповедовал чистую вайшнава дхарму. And that Vaishnava dharma is Jaiva dharma. И эта вайшнавская дхарма есть джайва дхарма. Or we can say that it's Nitya dharma, Можно также ее назвать нитя дхармой, Atma dharma. атма дхармой. So, some places he himself went and preached, and some places he sent his own devotees. В некоторые места он сам приходил и проповедовал там, а в другие места он отправлял своих дорогих преданных. He empowered his followers and sent them to preach this Krishna Prem. Он наделял могуществом своих преданных и посылал их проповедовать Кришна Прему. The devotees, those who were preaching this Krishna Prem or Harinam Sankirtan, they were not charging any salary or any type of remuneration. И преданные, которые проповедовали Кришна Прему или проповедовали Харинама Санкиртану, не требовали за это никакого вознаграждения, никакой оплаты. भारतवर्षरे वैष्णव धर्म বা জৈব ধর্ম নিত্য ধর্ম বা আত্মধর্ম প্রচার করছিলেন ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାମ ପ୍ରେମ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି କେହି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି. So those who are very pure preachers, they can preach pure love. Очень чистые проповедники способны проповедовать чистую любовь. ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚାରକ
ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିପାରିବ ନା, କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନା। We'll see many now preaching, accepting some remuneration, some money, and thereby the love cannot be distributed. Мы видим, что сейчас многие проповедуют, но берут за это какие-то деньги, какое-то вознаграждение. И так невозможно раздавать любовь. So, Adilila 8th chapter, Chaitanya Chandra it is said, Ei pancha tattva rupe Sri Krishna Chaitanya Krishna Namo Remodiya Vishwa Kaila Dhanya Mathurate Pathailo Rupa Sanatana Dui Sena Pati Kaila Bhakti Pracharana Nityananda Gosai Patala Gauda Desa Tiha Bhakti Pracharila Asesa Vishese Apani Dakhina Dese Karila Gabana Grame Grame Kaila Krishna Nama Pracharana Setu Bandha Pajan Kaila Bhaktira Prachara Krishna Prema Vyakaila Sabaro Nistara. Is it? Yes, ma'am. Chapter 7. Chapter 7. Chapter 7? Yes, ma'am. Chapter 7. В 7 главе отделивает читание Чаритамриты, говорится. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his associates of the Panchatattva distributed the holy name of the Lord to invoke love of Godhead throughout the universe, and thus the entire universe was thankful. And what is the number? 163. Текст 7 главы отделивает читание Чайтаньи. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и его спутники из Панчататтвы распространяли святое имя Господа, чтобы пробудить любовь к Богу в сердце каждого обитателя Вселенной. И весь мир был благодарен им за это. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu এবং ତାଙ୍କର ପରିକର ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ସେମାନେ এই ପବିତ୍ର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ଦାନ କଲେ ସାରା ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସାରା ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। Lord Chaitanya dispatched the two generals, Rupa Goswami and Sanatana Goswami, to Vrindavan to preach the bhakti call. Следующий текст 164. Господь Чайтанья отправил в Вриндаван двух своих великих воинов, Рупу Госвами и Санатану Госвами, проповедовать бхакти.
चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु से दुई सेनापति रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन को पठेले भक्ति प्रचार करिया पाए. As Rupa Goswami and Sanatana Goswami were sent toward Mathura, so Nityananda Prabhu was sent to Bengal to preach extensively the court of Chaitanya Mahaprabhu. Текст 165. Так же, как Рупа Госвами и Санатана Госвами были посланы в Мадхуру, Нитянанда Прабху был послан в Бенгалию, чтобы широко проповедовать там учение Чайтаньи Махапрабху. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मथुरा पठाइला सेपरी नित्यानंद प्रभु को बेंगल बांग्लादेश को पठाइला विशेष भाव रे यही प्रचार करिया पाई महाप्रभुंकर वाणी. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally went to South India and he broadcast the holy name of Lord Krishna in every village and town. 166 текст. Сам Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию и проповедовал святое имя по всем городам и деревням. चैतन्य महाप्रभु निजे व्यक्तिगत भाव रे दक्षिण भारत जाइथिले एवं से सेठारे ए पवित्र नाम भगवान कृष्ण पवित्र नाम प्रचार करथिले ग्राम ग्राम रे शहर ग्राम मानकरे. Thus the Lord went to the southernmost tip of the Indian peninsula known as Satubandha, Cape Comorin. Everywhere he distributed the bhakti cult and love of Krishna, and in this way he delivered everyone. Текст 167. Так Господь достиг Сетубанги, мыса Праморья, южной оконечности полуострова Индостан. Проповедуя везде религию Бхакти и раздавая любовь к Кришне, он дарил освобождение всем и каждому. Cape Comorin, not Satubandha. Мыс Каморин это вообще-то не Сетубанга. Setubandi to the east, Camorin is the center. Cape Comorin is the south bottom, Setubandi is more east. towards a little eastern side, southeast. Мыс Каморин Rameswar Satubandha. это самый юг Индии, а Рамешвар, где Сетубанди, это не совсем там, это на юго-востоке Индии. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦକ୍ଷିଣର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେତୁବନ୍ଧ ଅଛି. ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି. କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ସମସ୍ତ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି. So Mahaprabhu's main teaching was that Krishna Prem is Jiva Dharma. Главное, чему учил Махапрабху, это что Кришна Према является джива-дхармой. महाप्रभुଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା ହିଁ ଜୀବନ ଧର୍ମ. ତେଣୁ ଜୀବଟା କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. Jiva cannot be separated from this dharma, prem dharma. Джива неотделима от этой дхармы, према-дхармы. But the jiva, due to forgetfulness, as jiva is forgetting Krishna, so he is becoming bewildered by Maya, illusory energy of Krishna. So therefore, he is developing love for other things other than Krishna Prema.
Когда джива забывает Кришну, то джива сбивает с толку майя, иллюзорная энергия Кришны, и джива начинает привлекать что-то другое, другие вещи. And that Krishna Prem is remaining in a very secret chamber in the heart of Jiva. Кришна Према хранится в сокровенных покоях сердца дживы. It is completely hidden. Она полностью спрятана. So therefore Jiva is getting samsara dukkha. This miseries in this material world. И в материальном мире джива подвергается самсара дукхе, несчастьям, страданиям. ତେଣୁ କେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଧନରୁ ଜୀବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ଫଳରେ ଜୀବଟା ମାୟା ବିମୋହିତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରେମ ଧନଟି ତାର ଅନ୍ତର୍ପ୍ରଦେଶରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କାରଣ ତାର ଅନୁରାଗ ତାର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜାତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଜୀବଟା ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ପୁନରାୟ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଜୀବ ଯଦି আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথাটিকে স্মরণ করে তেবে উক্ত ধর্ম পুনরুদিত হয়ে জীবর স্বাস্থ্য বিধান অবশ্য করিব। Fortunately, if Jiva again will know that I am eternal servitor of Krishna, Если дживе опять посчастливится узнать, что она вечная служанка Кришны, by remembering this, again this prema dharma will awaken in his heart. благодаря тому, что джива будет помнить об этом, в ее сердце снова пробудится према дharma. When this prema dharma will come, appear, then jiva will become very healthy. Когда появится према дharma, джива станет совсем здоровой. So, in order to put faith, in order to put faith on this truth, Чтобы поверить в эту истину, we will have to take shelter at the lotus feet of Mahaprabhu. мы должны сделать своим прибежищем лотосные стопы Махапрабху. এই ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। Then all auspiciousness is there. Тогда все благоприятное придет к нам. So, ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉଦିତ ହେଉଛି। କୌଣସି କୌଣସି ଲୋକର ସଂସାର କ୍ଷୟ ଉନ୍ମୁଖ ହେଲେ ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଫଳରେ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦୟ ହୁଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା 23, chapter 23, text 6. কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ কর। কৌশি ভাগ্যরে যদি কৌশি জীবর শ্রদ্ধা উদয় ହେଲା বা বিশ্বাস ହେଲା ତେବେ ସେ ଜୀବଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯିବ। Shraddha अन्य नाम विश्वास. Shraddha means faith. If someone is, any time he will have developed this Shraddha, Vishwas, faith, Шрадха означает вера. then he will go for sadhu association. Если у человека в какое бы то ни было время разовьется шрадха, вишвас, вера, тогда он будет... 22, text 62. Тогда он будет искать общение с саду. 22 Shraddha
श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द Yeah, 2262. Other one you didn't find it. Not that. I didn't manage to find. Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Шрадха — это твердая, глубоко убежденность в том, что трансцендентное любовное преданное служение Кришне уже включает в себя всю остальную деятельность. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. Такая вера необходима для того, чтобы человек мог преданно служить Господу. Shraddha hଉଛି ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, firm faith. ତେଣୁ Твердая вера. এই ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। If someone will have Shraddha, then he will serve Krishna. Если у человека есть шрадха, он будет служить Кришне. ସୁକୃତି ଜନିତ ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନତା କ୍ରମେ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉଦୟ ହୁଏ। ସୁକୃତି ଜନିତ ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନତା, ତାର ସୁକୃତି ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ତା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉଦୟ ହେଲା। ଉଦିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧୁ ସମୟରେ ଭଜନ ଫଳନ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱୟଂ ଅନର୍ଥ ବିନାଶ କରି କ୍ରମଶଃ ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ହଁ। ତେଣୁ ଉଦିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରୁଷ, who has developed faith, if he is doing sadhu sangha, he is associating with sadhu and doing bhajan, then he will become free from anarthas. Если человек, у которого развилась вера, общается с саду и совершает баджан, такой человек освободится от анархи. And gradually he comes to nishtha, ruchi, asakti, bhav. И постепенно достигнет стадии ништи, ручи, асакти и бхавы. So, if one will have Shraddha, faith, so he will move in a raga marga. Raga marga bhajan, raga marga. Если у человека есть шрадха, вера, он будет идти путем рага-марги, он будет совершать рага-марга баджан. That time he will not wait for any sastric injunction. Такой человек уже не будет ждать каких-либо предписаний шастры. So, that time he, without fear, he will engage in Krishna Seva Без всякого страха такой человек будет заниматься, and he will develop love for Krishna. будет заниматься Кришна-севой, будет развивать в себе любовь к Кришне. ତେଣୁ ଏଇ ରାଗ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ବିଧି ନିଷେଧ ଆଦି ମାନ୍ୟନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସେବାରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି।
কিন্তু যদি এই উদিত শ্রদ্ধা কোমল অবস্থার থাকে তেবে কଣ হব না কোমল অবস্থার শ্রদ্ধা ভাঙ্গি যায় অনেক সময় শ্রদ্ধা ভাঙ্গি বিশ্বাসটা তুটিଯିବ if this faith is soft then it may go away. Если вера не твердая, она может уйти. One may lose faith. Человек может потерять веру. Therefore, he has to associate with sadhu. Поэтому он должен общаться с саду. So he will go to Sadguru and he will listen from Sadguru Он пойдет к садгуру, будет слушать and садгуру get help from him. и получит помощь от него. And he will develop his Shraddha more and more stronger. И такой человек будет развиваться и крепнуть его шрадха. Shastra Guru Bhakkara Vishwas. Ye hoche Shraddhar kotha. This is Shraddha. One is having faith on Shastra Guru Bhakya. Whatever Shastra Guru saying, one will have faith on that. Шрадха — это когда у человека есть вера в шастру гуру бхакти. То есть все, что говорят шастры и гуру, у человека есть вера в это. Such সাধারণত শাস্ত্র বিচার নিতান্ত প্রয়োজন. That time one will have to consider the Shastra. Человек должен будет обратиться к шастрам. Because that time Shraddha means one is having faith on Shastra. Потому что шрадха означает, что у человека есть вера в шастры, в саду, в гуру. Chaitanya Chandra Adi Lila, 7th chapter. Ходили Чайтанья Чаритамриту, глава 7. प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन मूर्ख तुमी तोमार नाई বেদান্ত অধিকার কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্র সার কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সারনাম এই শাস্ত্র ধর্ম এতো বলি শ্লোক শিখাইল পরে কণ্ঠে করি এই শ্লোক কর বিচারে হরে নাম হরে নামই গো কেবলম করুণা শৈব না শৈব গতির অন্যথা এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ নাম লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ধৈর্য ধারিতে নারী হইলাম মত হাসি কান্দি নাচি গাই যেছে মদ মত তবে ধৈর্য ধরি মনে করিল বিচার কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন
হইল আমার পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে তো চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে কিবা মন্ত্র দিল গোসাই কিবা তার বল জপিতে মন্ত্র করিল পাগল আশায় না চায় মোরে করায় ক্রন্দন তো শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব এই জপে তারা কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব প্রভু কহে শুনো শ্রীপাদ ইহার কারণ গুরু মোরে মুখ্য দেখি করিল শাসন Where Mahaprabhu is saying to Prakashananda Saraswati. Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu replied to Prakashananda Saraswati, my dear sir, kindly hear the reason. My spiritual master considered me a fool and therefore he chastised me. Гири, читаем Чаритамриту, глава 7, текст 71. С Каши Варанаси Чайтанья Махапрабху ответил Пракашананде Сарасвати: «О мой господин, послушай, я объясню, в чем причина. Мой духовный учитель считал меня глупцом и потому ругал». Some sound came from there. Prakashananda Saraswati inquired from Mahaprabhu why Mahaprabhu is not studying Vedanta, nor he is performing meditation. Why? That was question. Prakashananda asked the question to Mahaprabhu. Спросил Махапрабху, почему тот не изучает веданту и не занимается медитацией. В этом был вопрос. Mahavad Sannyasi Prakashananda Saraswati, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନ କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହ ତାର ଉତ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀପାଦ ଦୟାକରି ମୋର ଏକଥା ନ କରିବାର କାରଣଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଦେଖିକି ମୋତେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବୋକା ତୁମେ ନିର୍ବୋଧ ମୂର୍ଖ ତୁମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଭଳି ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ନିଅ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସାର ଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ଅଟେ You are a fool, he said. You are not qualified to study Vedanta philosophy and therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras or Vedic hymns. Ты глупец, сказал он мне. Ты не способен изучать философию Веданты и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем суть всех мантр и гимнов лет. Simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут материального бытия. Indeed, simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of the Lord. Воистину, тот, кто просто
повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа. এই কৃষ্ণଙ୍କର নাম ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କଲେ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ କେବଳ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯାଇପାରିବ। In this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. В наш век, в эпоху Кали, нет иной религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Таково заключение Писания. କଳିକାଳରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ଅଟେ। After describing the potency of the Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me another verse, advising me to always keep it within my heart throat. Описав силу Махамантры Харе Кришна, мой гуру научил меня одному стиху и посоветовал, чтобы он никогда не сходил, чтобы он никогда не исчезал с моих уст. Hare Krishna Mahamantrର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖ ସବୁବେଳେ। ସେ ଶ୍ଳୋକଟା କ'ଣ ନା ହରେ ନାମ ହଇବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାଷ୍ଟୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। For spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative to the holy name of the Lord. Святое имя Господа. Вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути. ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ କେବଳ ହରିନାମ ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ସେ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖ ବୋଲି କହିଲେ। Since I received this order from my spiritual master, I always chant the holy name. But I thought that by chanting the holy name, I thought that by chanting the holy name, I had been built up. Получив это наставление от моего духовного учителя, я начал непрестанно повторять святое имя, но мне казалось, что от повторения святого имени мой рассудок помутился. এই ଉପଦେଶ ପାଇବା ପରଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଭଳି ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି। While chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry, dance, and sing just like a madman. Когда я в полном блаженстве повторял святое имя, я забывался и начинал смеяться, рыдать, плясать и петь как безумный. ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ନାମ ନେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛି, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ହସୁଛି, ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଗାନ ଗାଉଛି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ।
Collecting my patience, therefore, I began to consider that chanting the holy name of Krishna had covered all my spiritual knowledge. Поэтому, придя в себя, я подумал, что повторение святого имени Кришны лишило меня духовного знания. ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ତେଣୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏଇ ନାମ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ଇଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି। I saw that I had become mad by chanting the holy name, and I immediately submitted this at the lotus feet of my spiritual master. Я увидел, что, повторяя святое имя, я погрузился, и потому сразу же рассказал об этом моему духовному учителю, припав к его лотосным стопам. ମୁଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଖରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏ କଥା ଜଣେଇଲି। My dear Lord, what kind of mantra have you given me? I have become mad simply by chanting this Mahamantra. Мой господин, что за мантру ты мне дал? Я сошел с ума, повторяя эту махамантру. He ଗୋସାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲ ମୋତେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। Chanting the holy name in ecstasy causes me to dance, laugh and cry. When my spiritual master heard all this, he smiled and then began to speak. Я в блаженстве повторяю святое имя, и оно заставляет меня танцевать, смеяться и плакать. Когда духовный учитель услышал мои слова, он улыбнулся и заговорил. ଏଭଳି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ହସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ହାସ୍ୟ କଲେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, it is the nature of the Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. Такова природа махамантры Хари Кришна. Любой, кто повторяет ее, сразу чувствует восторг любви к Кришне. ଇଏ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ବା ଜପ କରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। This Krishna prem is fifth purushartha or supreme purushartha. Кришна Прем — это пятая пурушартха, наивысшая пурушартха. So, Mahaprabhu, he is saying, କଣ୍ଠେ କରି এই ଶ୍ଳୋକ କର ବିଚାର। କଣ୍ଠେ କରି এই ଶ୍ଳୋକ କର ବିଚାର। This ଶ୍ଳୋକ, ହରେ ନାମ କେବଳମ୍, you just consider it. Keeping in throat this শ্লোка, you should consider. Махапрабху говорит, просто обдумывайте это слово, Хари Нама, Хари Нама, Хари Нама. Храните ее у себя в горле и обдумывайте ее. শাস্ত্র being
accepting Shastra, injunction, Shraddha, the faith will develop. Если человек принимает предписание шастры, у него будет развиваться вера. So what is Shastra is? Что такое шастра? Shastra means Veda Shastra. Шастра значит ведические шастры. Vaidika Shastra, Veda Shastra হচ্ছে শাস্ত্র। এই শাস্ত্র ଯୋଗୁଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱତ ପ୍ରମାଣ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଶିରୋମଣି। In Chaitanya Chandra Adi Lila, 7th chapter, 132 sloka. Аделина, 7 глава, 132 текст. What is written there? Sutta pramana veda pramana shiromani. Yeah? Lakshana karile swata pramanata. Pramana hoya hani. Lakshana karile sutta pramana hoya hani. Sutta pramana veda pramana shiromani. Lakshana karile sutta pramanata hani. The self-evident Vedic literatures are the highest evidence of all. But if these literatures are interpreted, their self-evident nature is lost. Ведические писания не нуждаются в доказательствах, и потому сами служат доказательством любой истины. Но если давать им толкование, они утратят свою самоочевидную природу. Veda pramana is sota pramana. ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରମାଣ ହାନି ହେବ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି Again in Madhyalila 20 chapter 20 text 122 Sanatana Goswami Shiksha teaching to Sanatana Goswami В 20 главе Мадья-лиле в Санатане Шикше Mahaprabhu saying Санатане Госвами в 122 стихе Maya mugdha jiver nahi Krishna smruti jnana Jivero kripai kailo Krishna veda purana The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. Chapter 20, text 21. душа не может возродить себе сознание Кришны собственными усилиями. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Puranas. Поэтому Кришна по своей беспричинной милости дал людям веды, исполняющие Пураны. ଯେଉଁମାନେ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବନ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁତି ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ନାହିଁ ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ They don't have Krishna ଜ୍ଞାନ knowledge about Krishna. У них нет Кришна-гьяны, знания о Кришне. ତେଣୁ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକି
ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବ ସର୍ବଦା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବ gets bewildered by Maya's illusory energy of Krishna. Майя, иллюзорная энергия Кришны вводит Дживу в заблуждение. So therefore, Shraddha, two types Shraddha. Faith, two types. И потому есть два вида шрадхи, верности. One is Komal Shraddha, soft faith. Есть комала шрадха, And another one is Drudha Shraddha, very strong faith. есть мягкая вера, комала шрадха, и есть дридха шрадха, очень сильная вера. So this bhava comes from Drudha Shraddha, this strong faith. Бхава исходит и появляется из дридха шрадхи, из сильной Bhavana веры. asya amaro Drudha Shraddha. Drudha Shraddhar jo bhakti ase, seta hoche bhava. Komal Shraddhar bhava asibo. Bujho? The faith is soft, one cannot get bhava. Если вера мягкая, то человек не сможет обрести бхаву. So, Mahaprabhu is saying to Sanatana Goswami about Komala Shraddha, Махапрабху сказал Санатане the Госвами soft faith. о мягкой вере, о комала шрадхе. Madhya Leela, chapter 23, text 9 to 13. 23 глава Мадхи-лилы, текст с 9 по 13. कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा नदी হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ কর সাধু সঙ্গ করতে হয় শ্রবণ কীর্তন সাধন ভক্তি হয় সর্বানর্থ নিবর্তন অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি পূজায় রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর আসক্তি হইতে চিতে জন্মে প্রীতি অঙ্কুর সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ কর If by good fortune a living entity develops faith in Krishna, he begins to associate with devotees. Если человеку повезло, и у него появилась вера в Кришну, он начинает общаться с преданными. କୌଣସି ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯିବ When one is encouraged in devotional service by the association of devotees, one becomes free from all unwanted contamination by following the regulative principles and chanting and hearing. Вдохновленный на служение, общением с преданными, человек следует регулирующим принципам. Слушает о Господе, повторяет Его святое имя, прославляет Господа и таким образом освобождается от всей скверны.
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସର୍ବ ଅନର୍ଥ ନିବାରଣ ହେବ, ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବ। ଭଜନ କ୍ରିୟା କଲେ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହୁଏ। When one is freed from all unwanted contamination, he advances with firm faith. When firm faith in devotional service awakens, a taste for hearing and chanting also awakens. Освободившись от скверны, человек обретает твердую веру. С пробуждением твердой веры в преданное служение у него пробуждается и вкус к слушанию и повторению. ତେଣୁ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାର ଭକ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ତାର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କେମିତି ଶୁଣିବି, ଆହୁରି କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏ ରୁଚି ତାର ବଢ଼ିବ। After taste is awakened, a deep attachment arises. And from that attachment, the seed of love for Krishna grows in the heart. Когда пробуждается вкус, возникает глубокая привязанность, а из этой привязанности в сердце прорастает семя любви к Кришне. ଯେତେବେଳେ ରୁଚି ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଗଭୀର ଆସକ୍ତିରୁ ତାର ପ୍ରେମର ବୀଜ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବୀଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। When that ecstatic emotional stage intensifies, it is called love of Godhead. Such love is life's ultimate goal and the reservoir of all pleasure. Когда эти экстатические эмоции усиливаются, их называют любовью к Богу. Такая любовь – высшая цель жизни и единственный источник наслаждения. ତେଣୁ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। So this is the gradual process. One will develop love for Krishna. Таков постепенный процесс развития любви к Кришне. ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତାର ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। So when one will develop strong faith, he will not wait for shastric injunctions. Когда у человека развита строгая вера, сильная вера, он уже не будет ждать предписаний шастры. And those who are having Komala Shraddha, soft faith, they must go to sadhu for association and they must abide by the Shastra. Те же, у кого комала шрадха, у кого мягкая, слабая вера, должны искать общение с саду и должны следовать предписаниям шастры. ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ମାନିବେ ଏବଂ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି। Who is having this type of soft faith, he must go for diksha, initiation. Те, у кого мягкая вера, должны получить дикшу, освящение. And one must get the shastric conclusion from Gurudev. И узнать от Гурудева заключение шастры. ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ପାଇବ। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ମତେ ଚଳିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧନ କରୁ କରୁ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ, କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ହେବ। When one will accept Guru and he will accept mantra from Guru and will be instructed by Guru. So when he will do his sadhana, gradually he will develop in his sadhana. Когда человек примет гуру, получит мантру от гуру, будет получать наставления от гуру, то постепенно такой человек станет совершенствоваться в своей садхане. So for them, there are 10 types of Sikkha. Dasamula Sikkha is there, Dasamula teaching. Есть 10 видов наставлений, или 10 наставлений, они называются Дашамула Шикша. So Pramanam and Prameya. What is Pramanam? Pramana is 1, Prameya is 9. 9 types of Prameya. Which are to be proved, that is Prameya. Which is the evidence or proof, that is Pramana. Есть прамана и есть прамея. Прамея — это то, что те положения, которые должны быть доказаны, а прамана — это свидетельство или доказательство. ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ହେଇଛି, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନିତ ହରିନାମ ସାଧନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମେୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ କୃପାରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଉଦିତ ହେବ। Those who have strong faith, they have faith on the Harinam, and they will do their sadhana. So all the prameyas will automatically will develop or will be evocated. Тех, у кого сильная вера, кто совершает садхану, сами собой пробудется 9 прамей. ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। Those who are having strong faith, they should not go for pramana. They should not discuss about pramana. Те, у кого сильная вера, не должны обсуждать праману. Komala Shraddha, those who are having Komala Shraddha, soft faith, Те, у кого комала шрадха, мягкая вера, they should follow pramana. должны следовать прамане. If they will not follow pramana, then they will associate with bad persons and they will Если они будут следовать прамане, they will fall from their own position. то они будут общаться с дурными людьми и упадут со своего положения. Veda is a pramana. Veda is pramana. Веда — это праманы. But in Veda, many things are there. Но в ведах много чего есть. For karmi, jnani, so many instructions are there in Veda. В ведах очень много наставлений, предназначенных для карми и гьяни. So therefore it is very difficult to get the real instruction from Veda by the pure devotees. It's not easy to get some Это очень трудно получить the instruction from Veda. чистое наставление из вед, наставление, которое дают чистые преданные. So, Vedara mula tatparya kaun? What is the chief interpretation of Veda? Каково главное, основное объяснение вед? That is abhidheya. Abhidheya.
Abhideya means? What is the meaning of Abhideya? Like dictionary meaning. What is the dictionary meaning? What is, or how it is called in the dictionary? Abhideya? Like Abhidan. Dictionary, so Abhideya, what is the name, what is explanation given in it? So it is sometimes mentioned in the Veda as Abhideya. So, in order to give the real meaning of that Abhideya, the Puranas are given. Sattika Puranas are given. Веда дана орхидея, но чтобы можно было понять настоящий смысл орхидеи, даны Пураны. Among the Sattika Puranas, the Bhagavad Purana is the topmost Purana. Среди сатвических Пуран, наивысшие Пураны это Бхагаватам. Abhideya ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୁରାଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ। ସୁତରାଂ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତଦନୁଗତ ପଞ୍ଚରାତ୍ରାଦି ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ। Therefore, ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର and ପଞ୍ଚରତ୍ର, ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର, that is also Purana. Pramana, sorry, Pramana. Потому Бхагавата Шастра и Нарада Панчаратра это тоже Праманы. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 20, text 24 and text 124 and 125. 20 глава, Мадхья-лила, Чайтанья Чаритамрити, тексты 124 и 125. Vedo Shastra kohe samandha abhideya prayojana Krishna prapya samandha bhakto praptero sadhana abhideya nama bhakti prema prayojana purusartha Shiramani Prema Mahadhana. The Vedic literatures give information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called Samandra. Ведические писания повествуют о вечных взаимоотношениях существа с Кришной, которые называются самбандой. The living entity's understanding of this relationship and his acting accordingly is called Abhideya. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соответствии с ними, это носит название орхидеи. Returning home back to Godhead is the ultimate goal of life and is called Prayojana. А высшая цель жизни, возвращение домой к Богу, именуется проёджаном. ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନାଁ ହେଉଛି ଅବିଧେୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ତାର ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। Devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord is called Abhideya because it can develop one's original love of Godhead, which is the goal of life. Это служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называется абхидеей, потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу, а в этом и состоит цель жизни. This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. Это цель высшее благо, величайшее богатство, которое могут обрести живые существа. Thus one attends the platform of transcendental loving service unto the Lord.
Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения. ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଭିଧେୟ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ ଓ ମାୟା, ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ, ମାୟା। ମାୟା ଇଜ୍ ଅଚିତ। Ишвара, Джива, Майя. Майя – это Ачит. जीव इज चित, Джива – это Чит. ईश्वर एंड जीव चित, Ишвара и Джива относятся к категории Чит. अचित एंड चित। व्हाट इज इट? अचित, No, having no consciousness. नो कॉन्शियसनेस। जीव इज हैविंग कॉन्शियसनेस। Ачит значит не обладающий сознанием. Чит – это обладающий сознанием. То есть So Джива обладает the сознанием. relationship between Ishvara, Jiva, Maya is called Samandha. Отношения, связь между Ишварой и Дживой, между Дживой и Майей, все это называется самбандой. Krishna is one object Кришна – это единственный объект. and Krishna is having two Shaktis. У него есть две шахты. One is Jiva Shakti, another one is Achit Shakti, Maya Shakti. Одна – это Джива Шакти, другая – Ачит, Майя Шакти. କୃଷ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି। So ଅଚିତ ଶକ୍ତି ପରିଣାମରେ the result of ଅଚିତ ଶକ୍ତି, one is getting ଅଚିତ ଜଗତ, this material world. В результате трансформации Ачит Шакти возникает Ачит Джагат, то есть материальный мир. Due to jiva shakti, one is getting jiva jagat. Джива Шакти порождает Джива Джагат. So samandha means one has to develop his relationship with Krishna, that is samandha. Самбанда означает, что живое существо должно развивать свои отношения с Кришной. Это самбанда. স্বরূপ ঐশ্বর্যতার নাহি মায়া গন্ধ, সকল বেদের হয় ভগবান সে সমান। স্বরূপ, জীব স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য দাস, দ্যাট ইজ জীব স্বরূপ। Такова Сварупа Дживы, Кришна Нитядас. So when jiva is develop his relationship with Krishna and he will know his own swarup, then the maya cannot influence. Когда Джива разовьет свои отношения с Кришной и познает свою Сварупу, Майя не сможет влиять на такую Дживу. Chaitanya Charitamrita, again, Sanatana Sikkha Опять Санатана Шикши, читание Чаритамрити. 20:124. 20 глава Мадхи-лилы, тексты с 21 по 24. কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন। দিল It is 121 or just 21. হ্যাঁ Text number is 121. Or 121, No, I must. 124, 121, 124. 121 по 124 20. текст.
20 главы. वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तेर साधन. The Vedic literatures give information about the living entities' eternal relationship with Krishna, which is called Samandha. 124 текст 20 главы Махабхараты. Ведические писания повествуют о вечных отношениях живого существа с Кришной, которые называются самбандой. The living entity's understanding of this relationship and his acting accordingly is called Abhideya. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной, действует в соответствии с ними, это носит название Абхидея. Returning home back to Godhead is the ultimate goal of life and is called prayojana. Высшая цель жизни, возвращение домой к Богу, именуется прайоджаном. Krishna prapya samandha bhakti pratyara samandha. The samandha tattva, when you will consider, then 7 pramayas will come. При обсуждении самбанды татвы речь заходит о 7 праманах. The first is to consider about Krishna. 7 прамеев. Речь заходит о 7 прамеях. Krishna vichar, Первое — это considering Krishna. Кришна Вичар. Это рассуждение о Кришне. Next, Krishna Shakti vichar, Вторая прамея — это considering Кришна the potency of Krishna. рассуждение об энергии Кришны. Rasa tattva vichar, considering the rasa tattva. Рассуждение о раса-таттве. Jiva tattva vichar, regarding jiva tattva. Джива-таттва Вичар. Рассуждение о Джива-таттве. Jiva samsar vichar, considering about jiva samsara. Джива-самсара Вичар, то есть рассуждение о самсаре Дживы. Jivara nistara vichar, how jiva will deliver. Джива Нистара Вичар, то есть рассуждение о том, как Дживе обрести освобождение. Achinta bheda bheda vichar. Inconceivably equal and at the same time not equal. Непостижимое равенство и в то же время неравенство. In samandha tattva, samandha gyan, one will get after considering these 7 pramayas. Satati prabhay pruthak pruthak bhavare vichar kari samandha gyan labh hobo. Таковы 7 прамей, то есть, которые относятся к самбанге и нуждаются в обсуждении. Abhideya. Далее Абхидея. If one will say 10 elephants, Bhaktivinoda Thakur is saying 10 elephants, then immediately one will understand 10 numbers of elephants. Бхактивинода Тхакур говорит, если кто-то скажет 10 слонов, This very easy interpretation is called Abhideya. то сразу понятно, что речь идет о числе, о количестве, что
слоны числом 10. Это такое очень простое понимание, называется абхидея. So Lakshana कहले प्रमाण है हानि. What is Lakshana? Что такое лакшана? Bhaktivinoda Thakur saying, Gangare Ghosapalli. In Ganga. Ghosapalli in Ganga. Ghosa village in Ganga. Другой пример приводит Бхактивинода Тхакур, Гангара Доша-Поли, то есть деревня Доша в Ганге. If you will go for Lakshana, then you will say, inside Ganges water, there is a village which is called Ghosapalli. Если употребить здесь лакшану, то нам придется сказать, что внутри Ганги есть деревня, которая называется Доша-Пали. Lakshana कहले प्रमाण है हानि. In this case, Abhidha Shakti. One will get the meaning by Abhidha Shakti. В этом случае человек получит смысл с помощью Абхида Шакти. So therefore, whatever Vedic literature is saying, giving us information, so we should accept with Abhidha Shakti. И в этом случае все эти сведения, которые мы получаем из вед, мы должны принимать посредством Абхида Шакти. That is to be known by us. То есть это то, что должно стать известным нам. So in Veda Shastra, the Abhideya is Bhagavat Bhakti. В ведических шастрах Абхидея является Бхагавад Бхакти. So this karma, jnana, yoga, etc., Карма, дьяна, йога и прочее is unwanted relationship, samandha. It's not cheap relationship. это нежелательные отношения или самбанда. Это не главное отношение. कृष्ण प्राप्तिर जो मुख्य उपाय शास्त्र निर्दिष्ट होइछि ताई साधन भक्ति. How to get Krishna? The ways are given in Shastra and that is called Abhideya. Как обрести Кришну? В шастрах даны способы для этого, и они называются Абхидеей. This is one prameya. Это одна из промей. So why will follow some ways and means? Зачем нам применять какие-то способы, средства? आमे काहीँको उपाय अवलम्बन करिबा कहा उद्देश्य आम उपाय अवलम्बन करिबा जो भक्ति करिबा कौन पाई भक्ति करिबा will render bhakti for whom will render bhakti. Кому мы будем совершать бхакти? Will render bhakti to get Bhagavan. Мы будем совершать бхакти, чтобы обрести Бхагавана. So this is our prayojan, this is our need. Это наша прайоджана, это то, что нам нужно. To get Bhagavan in love, with love. С любовью обрести Бхагавана. So this is another prameya. Это еще одна промея. This is another prameya. So together 9 prameyas. Итого 9 промей. In Sanatana Sikkha, Mahaprabhu saying, Eita kahila samandha tattvera vicharo vede shastre upadese Krishna eko saro ebe kahi sunabhi deya lakshana Jayate Pai Krishna, Krishna Prema Dhana.
संबंध तत्व विचार। वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक सार। वेद शास्त्र कौन कहूँ कृष्ण को देखूँ। वेद शास्त्र is giving us Krishna, Krishna संबंध। Ведические шастры дают нам Кришну, Кришна Самбанду, Кришна Самбанду. So when one will develop sambandha with Krishna, then he will go for avideya, that is bhakti. Когда человек обретет самбанду с Кришной, да, он начнет выполнять архидею, то есть бхакти. By rendering bhakti, one can get Krishna prema dham. И занимаясь бхакти, он сможет обрести Кришна Према Дхану. So this way Mahaprabhu gave teaching. Так учил Махапрабху. How jiva will observe his dharma. Как Дживе What is the jiva's dharma? исполнять свою дхарму. В чем заключается дхарма Дживы? Jaiva dharma. Jiva dharma is to get Krishna prema. Джива Дхарма, Джайва Дхарма заключается в том, That is Mahaprabhu's teaching. чтобы обрести Кришна Прему. Таково учение Махапрабху. Hare Krishna. जय श्री श्रीमद ग्रंथराज भागवतम की जय श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गोपाल जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री गोविंद राय की जय समवेत गौरवत्त की जय गौर चैतन्य चंद्र Yes. Я слышал, что один из духовных учителей в ИСККОН привел такой пример, то, что Харидас Такур не получал дикшу, но он обрел Кришна Прему, что для обретения Кришна Премы нужна просто шикша, но дикша не обязательно. А дикша нужна только для поклонения божества. Насколько я правильно это понял, насколько это утверждение верно? One spiritual master in ISKCON said that Haridas Thakur did not take Diksha, but by chanting the holy name he could get Prem. So that to get Prem, one does not need Diksha, yeah? One just has to chant the holy name. Shiksha, need shiksha. Huh? That to get, yes, that one only needs Shiksha, no need for Diksha, and one can get... Дикша нужна только для поклонения божества. The Diksha one needs only for deity worship. And that one needs Diksha only for Archana, for deity worship. Who said? Some spiritual master in ISKCON said that Haridas Thakur did not take Diksha, but by chanting Harinam he got Prem. So only Shiksha needed, Diksha not needed, Diksha is only for... So what type of spiritual master he is? Что это духовный учитель? Бану Махарадж. He is spiritual master. So he is not accepting any shishya. Он что, он не принимает He is not giving dikha to anyone. Он никому не дает Дикшу? Даю. Но he is giving. So why he is giving dikha? А почему он дает Дикшу тогда? If dikha is not needed, Haridas Thakur, he just got praying by chanting the holy name without dikha. So why then spiritual master will give dikha? No need spiritual master in ISKCON. Если когда такой без Дикши обрел Прему, то зачем там нужен духовный учитель? И вообще не нужен духовный учитель в ISKCON. Haridas Thakur, he got mercy from Mahaprabhu. Haridas Thakur получил Direct mercy from Mahaprabhu. Mahaprabhu did not give dikha to anyone. But those who got direct mercy from Mahaprabhu, they got prema. Haridas Thakur получил милость от
Читание Махапрабху никому не давал дикшу, но те, кто получил милость Махапрабху, они обрели прем. Кто непосредственно от него получил милость, они обрели прем. There are many devotees, those who are direct followers of Mahaprabhu, they got prem by Mahaprabhu's mercy. Многие преданные They didn't get Dikha from Mahaprabhu. Mahaprabhu didn't give Dikha. We have never heard any Shastra is not saying that Mahaprabhu has given Dikha. нигде в шастрах не говорится, что Махапрабху давал дикшу, но многие преданные, непосредственно его последователи, они обрели прем. То есть этот пример, он не подходит, потому что речь идет о Господе. Речь не идет So о this example is not applied because this is here we are speaking about the Lord. About? Because here we are speaking about Mahaprabhu himself, about the Lord. So this example cannot be applied. Which example cannot be? No, that one does not need diksha. Still one can get. No, he is interpreting Dikha, means Mantra Dikha, means Gayatri Mantra Dikha. Might be he is interpreting that. But then Gayatri Mantra Dikha is needed for puja also. yes, Might be he is thinking like that. по дикше понимать гайатри мантры, они нужны для поклонения божества. So therefore he is saying Dikha is needed for only puja. Поэтому говорит, что дикша только для пуджи нужна. And Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Math, they don't consider name Dikha as Dikha. They consider only Gayatri Mantra Dikha as Dikha. Гауди Матхи, они не считают посвящение Святое Имя дикшей, они только посвящение мантры Гайатри называют дикшей, мантры дикшей. But then Guru Maharaj, it is stated that by chanting Harinam, one can get love of God, and mantra diksha is not necessary for that, but one has to be initiated into the name. Mantra Dikha will help us to become free from samsara. Но вроде говорится вопрос, вроде говорится, что воспевая Святое Имя, человек может обрести прему, и что для этого нет необходимости получать мантру дикшу, но посвящение Святое Имя надо получить. Ответ: мантра дикша поможет нам освободиться от сансары. And by Mantra Dikha, we will set nice example for others to follow. То есть, получив мантру дикшу, будем показывать другим хороший пример, чтобы они могли Because следовать. Brahmanas, they are the topmost. То есть браманы, они самое высокое положение занимают. Brahmana Dikha. Also, is it actually a fact that Haridas Thakur did not take initiation? I don't know, I have no information that Haridas Thakur, from whom he took initiation. That is. И разве правда, There are что many. Харидас Тхакур ни от кого не получал посвящение? In some Gaudiya which is mentioned, he took from Advaita Acharya. Who? Haridas Thakur. Where it is mentioned? Some Gaudiya Some? in some Gaudiya some Gaudiya Shastra it is mentioned that he came to the house when he met Advaita Acharya, then at one point he took initiation. He took from Advaita Acharya. Maybe not Diksha mantra, but Harinam. Потом еще вопрос, действительно ли он не получал посвящение, потому что в некоторых источниках говорится, что он когда пришел к Адвайта Ачарье, он получил посвящение. Может быть, не Дикша мантры, но Святое Имя посвящение он получал. Does only Lord Gauranga mercifully distribute Krishna Prem? All Lord Nityananda also distributes Krishna Prem. Nityananda Prabhu also, by the order of Mahaprabhu, По указанию Махапрабху, Нитянанда Прабху тоже he distributed the name, он the распространял name, he was distributing prem. Святое Имя, раздавал прему. Premer Banya Loyanita Aila Buddha Dase.
why it is so much spread, this misunderstanding that Brahmana Diksha is really Diksha and Harinam Diksha is not really Diksha? Because they are known, Gaudiya Mata are known as more knowledgeable and more learned. Why they are so much in confusion about that? This Gaudiya, in Gaudiya Math they consider that Dikya is Mantra Dikya. Gayatri Mantra Dikya is Dikya. But why? Do you know why? I don't know. But it is a misconception. No, you cannot say misconception because Bhaktisam Swasthaka time it was there. Почему так широко распространено представление, что настоящие дикши это мантра дикша, а посвящение Харинама они не, то есть гайатри мантры посвящение, а посвящение Харинама они не считают настоящей дикшей. То есть это что, заблуждение? Нет, это не заблуждение, виноват сам Сарасвати Такур, это тоже было. So in Chaitanya Chandra it is written Krishna mantra hoite hai samsara mochan Krishna naam hoite prabhu Krishna charan. Там сказано, Krishna mantra hoite hai samsara mochan. One will get rid of samsara by Krishna mantra. посредством Кришна мантры человек In Krishna naam one will get the lotus feet of Krishna. Человек избавится от сансары, а благодаря Кришнам What человек is written there? получит статус Кришны. Simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Also chanting holy name also mantra. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of the Lord. So in both cases, Prabhupada Maharaj has written Hare Krishna mantra. Mantra is also Hare Krishna mantra, name also Hare Прабхупад в Krishna mantra. обоих случаях написал про мантру Харе Кришна, потому что она и мантра, она и святое имя. So it's enough. What number? Prabhupada Maharaj. What number first? Which verse? Adilila 773. 7? 73. 73. 73 текст 7 главы. Адилила. But it is true that by chanting Krishna Naam, one will get prema. Это правда, что воспевая Кришнам, человек обретет прем. Even if he is not chanting Gayatri, Даже если but он by не- chanting Krishna Naam, he will get prema. да, если он не повторяет Гайатри, но повторяет святое имя, человек обретет прем. So it is enough. No need. То есть этого достаточно. А что тогда можно назвать посвящением Харинаму? Если не проводится яги, обряд, но чистый преданный дает святое имя, или это должно быть именно каким-то обрядом? Then, what can we call the Harinam initiation? There should be some ritual, or just the pure devotee will give Harinam, or some yagya, some ritual should be there. What is Harinam? The ritual is going on. Properly. When Harinam is being given, also they are doing rituals. Проходит тоже обряды, They are doing sacrifice, огненные жертвоприношения совершают. fire sacrifice also. And sometime also, Prabhupada Maharaj is given without the rituals also. Иногда Прабхупада без всяких обрядов, без обрядов давал. One time our Gurudev also gave one Mataji Diksha. She did not sit for the yajna, but she was asked to sit for the yajna later on. Same Sripad Maharaj also gave one Diksha. Here. First he gave Mala, then he gave name, then somehow she set in a fire sacrifice. When I asked Maharaj when the Diksha will be conducted, she will sit down. Already she got Diksha because she got name, she got Mala, she sat down in the fire, near the fire, and she was putting also sesame seed to fire. So everything is done. Прабхупада иногда нашему другому и
Guru Maharaj also gave this one. Горгалинда с вами иногда давал духовное имя и давал четкие, там, а на яде человек мог потом съесть какой-то сидеть на яде. И то же самое, Not Бхакти immediately Сарвада give Махарадж, and он дал give одной матери name or духовное give имя четкие. one by one. И она, и вроде она стояла, сидела на яге, потом она сидела на яге и тоже бросала зерна. Потом Махарадж спросил Бхактисарвада Махараджа, когда будет ее обряд дикши. А Бхактисарвада Махарадж сказал, она уже прошла обряд. Она им получила, четко получила, и на яге сидела зерна. So Maharaj said that Chaitanya Mahaprabhu said that the Jiva Dharma is Krishna Prema, but not all the Jivas will attain Krishna Prema. That is Jiva's dharma. Jiva should go for Krishna prema. But may get or may not get. May not get, but that is Jiva's dharma. Сказали, что Джива Дхарма это Кришна Према, но их не все Дживы обретут Кришна Према. Ответ могут обрести, могут не обрести, но это Дхарма Дживы. Гуру Махарадж, святое имя Махамантра – это сам Кришна в звуковом образе. Он абсолютно трансцендентный, да, и он спускается в материальный мир, вот, сюда к нам, да, только по своему желанию. Но у нас язык и ухо, у нас все такое материальное. Как мы можем своим материальным языком повторять святое имя, чтобы оно имело силу, трансцендентную силу, чтобы смогло открыть вот эти каналы трансцендентные, в которых находится святое имя? Как мы можем обрести это? Это только чисто преданный может открыть эти каналы, в которых спускается святое имя вниз. А что мы можем сделать? So the holy name is the Krishna in the form of sound. The holy name means Krishna in the form of sound, and it is completely transcendental. So then how can we, by our material senses, how we can chant the holy name when it is completely transcendental? Only a pure devotee, he can like open that canal through which it will come. But what we can do from our side to be able to chant the transcendental name? Simply surrender to Guru. Просто предаться Гуру. When one is getting diksha, that time he is surrendering to Guru. Когда человек получает дикшу, он в это время предается Гуру. Since he surrendered to Guru and he has no independence, then his body, his senses become transcendental. И поскольку он предается Гуру, у него нет больше независимости, то его тело, его чувства становятся трансцендентными. With transcendental senses, body, one can chant very nicely Krishna now. И с помощью трансцендентного тела, трансцендентного чувства можно очень хорошо успевать Кришна нам. Гурдев, я хочу спросить, вчера вы рассказывали, если, допустим, я хочу приготовить просад, если я хочу панир, или приготовлю панир, то это не будет как бы сварайся север, как понять, что, допустим, хочет Кришна, я могу готовить. Maharaj, yesterday you mentioned that if I want to take paneer, and therefore I'm cooking paneer and offering to Krishna, that is not Swarasiki Seva. But that cannot be called Swarasiki Seva. I want to take paneer. Which seva? Swarasiki. Svarasika. Swarasika. So we cannot call that Swarasiki Seva. But then how shall I know what Krishna wants? Okay. What to If you will have love for Krishna, you will know what he wants. Если у вас будет любовь к Кришне, вы будете знать, чего он хочет. He will ask you.
Он вас попросит. to make sweet rice today. Попросит сегодня приготовить сладкий рис. He said to Sanatana Goswami, you are not putting salt, Он сказал Санатану Госвами, put little salt. положи соль. What to do if there is no love? Свое усмотрение. That is the main thing. Love is the main thing. Should have love. Love purpose. Главное, нужно обрести любовь. Our all efforts, all endeavor is to how to develop love purpose. Все наши усилия направлены на то, чтобы обрести любовь к Кришне. Такой вопрос. Гуру Махарадж, вот в первые шлоки Шикшашти Махапарабху, там говорится о святом имени, какое воздействие она оказывает, да? Ну, первый Четадарпан Маршал очищает зеркало сердца, а второй приносит огонь материального существования, подразумевается, избавляет от материальных желаний, как Аллах давай нирвану. In the first shloka, in Shikshashtakana, first shloka, so it said Chetadarpana Marjanam, cleans the ear of the heart, then Bhava Mahadavagni Nirvapanam. So it extinguishes the fire of material existence. So extinguishes the fire of material existence. So extinguishes means what? Does it mean that one becomes freed from material desires, or what does it mean? Yeah. Yeah. Due to material desire, all types of sufferings are coming. Да, из материальных желаний приходит возможность страдания. В прошлой лекции вы сказали, что благодаря тому, что у человека очень много сукрити, в нем поднимется любовь, и он достигнет славы чити. Что нужно для того, чтобы обрести такой сукрити? So in previous lecture, Guru Maharaj mentioned that one who has a lot of sukriti will develop love. In previous class, Lot of sukriti. one will get love, will develop love, and one will attain Sarvasiddhi. So how can one get such sukriti? Sukriti purva sanchita. Two ways. One will get sukriti by two ways. Есть два способа обрести сукрити. One way sukriti already somebody is earned in past life. By that he will get sadhu's association. Два способа, которым приходит сукрити, это один, когда человек в прошлой жизни заработал сукрити, и благодаря этому теперь получает возможность общения с саду. Sometimes sadhu gives sukriti. А иногда саду дает сукрити. Spontaneously sadhu gives sukriti. Саду спонтанно дает сукрити. By that sukriti, one will give up all types of bad habits and he will try to render bhakti and finally get to love. Благодаря этой сукрити человек откажется от любых дурных привычек и будет развивать в себе бхакти, и в конце концов обретет любовь к Кришне. And sukriti also one will get by sadhu's glance. То есть сукрити можно также обрести через взгляд саду. And such sukriti is the mercy of the Guru. Sadhu, yes. Да, милость саду. And how did one earn sukriti in previous life? By doing some seva.
Какую-то севу совершал. sadhu guru or some type of Krishna seva, something he might Служил have саду, done. гуру или какую-то Кришна севу совершал. What is Sukriti actually? Is it some spiritual energy or what is it? Sukriti, what is it? It's one type of blessing, you can say. Можно сказать, что это своего рода благословение. But when it is said that one is accumulating Sukriti, then what it means? That one did some service and one got more and more blessings by that. Then the faith will become strong and you will get bhakti and prema, everything. То есть, получается, человек совершал служение и как бы накапливает благословение, ответ да, и когда человек обретет благодарение, человек обретает веру и приходит в бхакти. And regarding sinful activities, the account is kept by Yamaraj or by his assistant regarding our sinful activities. As far as our sinful activities, the account is being kept in Yamaraj, by Yamaraj, his assistant. And regarding Sukriti, so which person is arranging? Because we say Yoga Maya, but how it is happening that this account is kept, that such and such person has this and this Sukriti, or that these devotees again they will meet together, or that they will meet their guru. Who is arranging that? That according to one's Sukriti, one will get Sadhu Sangha, for example. Who is organizing it? Providential arrangement? Говорится, что By providential arrangement. учет грехов наших идет, идут помощник Ямараджа. А что касается Сукрити, то есть кто читает это шлок на каких-то Сукрити, вот, и что потом это накопленное Сукрити ведет к Саду Санги, что преданные снова встречаются у духовного учителя, или что преданные между собой встречаются. То есть, говорится, идет все Йогамая, но лично кто это делает? Гуру Махарадж говорит, что это все правит провидение. Провидение. Providential arrangement means by Paramatma, or not? Yeah, Paramatma. Mainly we say Brahma. But Brahma also cannot consider about these bhaktas. That is Paramatma. Провидение обычно имеется в виду, что Брахма все устраивает. Но Брахма не устраивает между бхактами, все, что касается бхакт. Поэтому, да, можно сказать, что это все Параматма устраивает. Yeah, Paramatma. So, like for example, the devotees, they may be situated in different places, but then a devotee may be situated in different place, then he comes to meet a sadhu. Or devotees from different places, they come to their guru, for example. So this is all arranged by Paramatma. Because Paramatma knows what was before. Yeah, this is it is said, Janme Janme Prabhu say, life after life, he is our Prabhu, he is our Guru. So, one is getting Guru, somebody is coming from London, somebody is coming from Australia, somebody is coming from Indonesia, to one Guru. That means they were this Guru's disciple earlier. We should know like that. Last one, they should. Huh? Last, I could not. We should know like this, that
They were his disciples. So, And now who? Paramatma is arranging. Or the Guru can bring them, or Paramatma is arranging this is Paramatma arranging. that they are coming. То есть мы должны знать, что, допустим, кто-то говорит Джанны Прабхусей, у нас господин за жизнь, рождения в рождение. То есть кто-то из Индонезии, кто-то из Австралии, кто-то из Лондона, то есть издалека приезжают к саду, приезжают в страну, добираются до своего гуру, вот, потому что они были в прошлом его учениками. Это надо знать, и это устраивает Параматма. Yesterday Gaday spoke on Rupanuga. We are called Rupanuga. Bhajan. Rupanuga. We are called Rupanuga. We could follow Srila Rupa Goswami path. Why not Srila Sanatana Goswami path? Because he's the Bhakti Rasa is given by Rupa Goswami. Sanatana Goswami Pada is given on Samanga only. But Bhakti and Prem both are coming from Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Therefore, we can say that we are coming from Rupa Raghunatha line. Rupanuga. Госвами давал Самбанду Гьяну, но Бхакти Расу и Прему дают Рупа Госвами и Рагунат Дас Госвами, поэтому мы говорим, что мы принадлежим к линии Рупы и Рагунатхи. And Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami also, he was getting Sikkha from Rupa Goswami. И Рагунат Дас Госвами также получал Шикшу от Therefore, you can say Rupanuga line. Рупы Госвами, поэтому можно сказать, что все это линия Рупануги. Can you explain a little more this? Bhaktivinoda Thakur says that those who have Komala Shraddha, they need to discuss Pramana. Those who have Druda, strong faith, no need to discuss Pramana. Exactly what it means. Shastra Yukti nahi mane. No need to follow Shastra. Because due to Druda Sudha, they have achieved this love stage. And those who are coming to love stage, they don't need to follow the Shastra. Махарадж привел эти слова Бхактивинода Тхакура, что те, у кого Комала Шрадха, у кого мягкая, нежная, слабая вера, им нужно обсуждать праманы, то есть обсуждать шастры. Но когда Друда Шрадха уже прочная, очень сильная вера, то нет надобности обсуждать праманы. Вопрос, что именно это означает? Ответ это означает, что те, у кого есть уже такая сильная вера, у них есть любовь. А когда есть любовь, нет надобности обсуждать шастры, нет надобности следовать предписаниям шастры. Необходимость этого. Я правильно понял, что, например, наш курс Бхакти Шастры нацелен на то, чтобы обсудить в первую очередь вот именно праману, то есть утвердить веру в праману. Бхакти Шастры, то, что он утверждает именно вот этот аспект обсуждения праманы. So, do I understand correctly that the Bhakti Shastra course, its purpose is to strengthen the faith in Pramana, that they are discussing Pramana to make more strong faith in Pramana? Yeah. Да.
will they really develop more faith if they are not listening from the sadhu? Will they really develop more faith if they are not listening from a sadhu? And How? they cannot. The faith, strong faith one will not get unless you listen from sadhu. Но разве у них раздается версия, они слушают саду? Ответ нет. Сильная вера может развиться только если они слушают саду. Gurudev was mentioning for Samanda Gyan there will be 9 prameyas, 7 prameyas. So in one of it was to know Rasa Tattva. So does it mean that only after Nishtha, when one understands his Rasa, he is fully getting Samanda Gyan? After also Nivriti, when one will come to Nishtha, that time one very quickly will develop Ruchi, Asakti, Bhav, Prema. But as long Anartha is there, one cannot develop it. So he doesn't have full Samanda Gyan, Gurudev, Samantha Gyan might be there. but not full. Samantha Gyan might be there. He knows Samantha, but still he is not free from Anartha. Человек может быть самбандха гьяной, при этом он еще не свободен от анархи. Только когда он достигает стадии ништи, тогда он может очень быстро проходить следующие Samantha is there, but weakness is there. ручьи, асакти и так далее. И Like Sakama Bhakta. We said that there is Sakama Bhakta. Раса татву. Some kamana is there, he is not able to give up. Desire is there, not able to give up. But he knows that it should not be. He should not develop that desire. He knows this. He is trying. He is not able to give up. That is Sakam Bhakta. Similarly, one knows Samanda, he has Samanda. But he is not still free from the material desires. Как мы говорили о сакама бхактах, у него могут быть материальные желания, он пытается от них избавиться, но пока не может. Вот. И подобно этому человек может быть самбандха гьяна, но он еще не находится на стадии ништи, он не прошел анархи, не врите, у него есть какие-то слабости, он пока не избавился. Я правильно понял, что если человек освоил праману, то он просто на религиозном уровне, такая мирская религия. Can we say that усвоил, да? Да. That if one has learned or has studied the pramana, then only studying pramana means one is like a religious person, but like some mundane religious level, only knowing pramana. Yeah, only some knowledge is there. But unless he rendering seva, he cannot develop the love for Krishna. Да, есть просто какое-то знание, но если севу человек не совершает, он не сможет развить себе любовь к Кришне. How much Sambandha Gyan is needed to render properly service to the Lord? Like this Sambandha Gyan, what it means exactly? When one can do Abhideya properly? Samandha Gyan means one should have knowledge that he is Krishna's Nitya Das, eternal servitor. That knowledge must be there. And when that knowledge is there, he will serve Krishna. That is Abhideya. Сколько надо самбандха гьяны, чтобы совершать как следует севу, чтобы человек мог совершать бхакти? Нужна самбандха гьяна в каком объеме? Что именно это значит самбандха гьяна? Ответ самбандха гьяна должен знать, что он вечно служитель Кришна, что он вечно слуга Кришны. Если человек знает это, тогда он сможет служить Кришне.
знать, что вечный слуга Кришны, это означает не теоретически, я так понимаю. Это значит иметь полную убежденность в этом, правильно? But to know that I'm an eternal servant of Krishna means not just one theoretically knows, but one should be convinced. Is it correct? Как можно Да. получить эту убежденность, не обретя преемственность? Вот это понятие. How can one become, I cannot understand how one will become convinced that he is eternal servant of Krishna if one does not have prema. So he will be convinced by Guru's mercy, by sadhu's mercy, По милости Гуру, по милости Саду человек придет. sadhu sangha. By listening from sadhu, by listening from Guru, one can come to that stage. Возникнет такая That he will have that fun, confidence. Саду сам, если человек будет слушать Гуру, слушать саду, у него возникнет такая твердая убежденность. То есть я правильно понимаю, что у него возникнет желание осознать себя вечным слугой Кришны? So, can we say that one will develop a desire to realize oneself as an eternal servant of Krishna? That is the first thing. Это первое. We should develop desire to know who am I, Прежде всего, должно развиться why I желание, am suffering. That is the first thing. желание узнать, кто я, почему я страдаю. Это самое первое. That question was asked by Sanatana Goswami. Это вопрос, который задал Санатана Госвами. Keyami, Kanamara Janata Patra. That was the first question. One should ask this question. Первый вопрос, его нужно задавать. Санатана Госвами спросил, кто я, почему меня преследуют три вида страданий. By the mercy of Guru and Krishna, he will come to know that he is the eternal servitor of Krishna. И по милости Гуру и Кришны человек узнает, что он вечный слуга Кришны. And what is the topic? Mahaprabhu is teaching how to get love for Krishna.